ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ MCQಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಟು 130 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 45th to 88th ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 45th ಕ್ವಶನ್ನು, ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ from soil or by using a towels, cloths or even the comb of the infected person. ಓಕೆ, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಳಸುವಂಥ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46th ಕ್ವಶನ್ನು, ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಹೈ ಫೀವರ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್, ಹೆಡೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ನಿತ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಏನು ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪಟೈಟ್, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬರೋದು, ಇದು ಯಾವ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಾರಿ 47th ನಾನು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 46th ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ 47th ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. 46th ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೈಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Question number 47. Fever, chill, cough, headache, and in severe cases, the lips and fingernails turning grey to bluish are the symptoms of. These are the symptoms of. Question number 47. These are the symptoms of pneumonia. These are the symptoms of pneumonia. Option A, right answer. Option A, right answer. ಫೈಲೇರಿಯಾ, ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸು ಅಥವಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಇಂಟು ಬ್ಲೂಯಿಶ್, ಆದರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ? ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48. ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ, ಹೋಯಾರ್ಸ್ನೆಸ್, ಕಫ, ಹೆಡೇಕ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್. These are the what? These are the symptoms of common cold. 48th question, option A, right answer. Sore throat ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ವಯರ್ಸ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡೇಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Question number 49. Internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, okay, and a blockage of intestinal passages are the symptoms of ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ದು ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ 49th ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪೇನ್, ಫೀವರ್, ಅನೇಮಿಯಾ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50th ಕ್ವಶನ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಯೂಶುವಲಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಂಪ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option D, right, filariasis. The chronic inflammation of the organs, usually lymphatic vessels of the lower limbs, is the characteristic of filariasis. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಕಾಲುಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಣೆಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 51 ನೋಡೋಣ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ, ಓಕೆ, lesions on the various parts of the body
Okay, such as skin, nails, scalp are the main symptoms of, these are the main symptoms of ringworm disease. Which one? Ringworm disease. Appearance of a dry, scaly, okay, lesions on various parts of the body, such as which one? Skin, nails, and scalp are the main symptoms of a ringworm disease. Okay, in 52nd question nodona. The infectious stage or form of a plasmodium which enters the human body. The infectious stage or form of a plasmodium which enters the human body. It's a sporozoite. It's which one? Sporozoite. Option B, right answer. 52nd, option B, right answer. The infectious stage or form of plasmodium which enters the human body is sporozoite. Next, question number 53rd. The toxic substance released due to the rupture of RBCs, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days in malaria, is, okay, question number 53, its answer hamazoin. Its answer hamazoin. The toxic substance released due to the rupture of RBCs, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days in malaria, is hamazoin. Next, question number 54. Question number 54. A release of hamazoin due to the rupture of RBCs in a, what is a characteristic of, release of hamazoin due to the rupture of RBCs is a characteristic of, question number 54, it's a characteristic of malaria, because in previous question here we discussed malaria, hamazoin, then here why hamazoin is released? Because of malaria. Next, question number 55. Typhoid fever can be confirmed by, typhoid fever can be confirmed by, typhoid fever can be confirmed by Widal test. Which one? Option 3, Widal test. ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, it's what used to identify AIDS. Then polymer chain reaction also used to identify the AIDS. What RNAi, it is also used to identify the viral diseases. Okay, then 56th question. Widal test is done to confirm. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಸಿ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 56 ನೋಡೋಣ. Widal test is done to confirm which one? Typhoid. Which one? Typhoid. Next, 57th question. Widal test, what is done to confirm the infection that is caused by? Okay, Widal test done to confirm the infection that is caused by Salmonella typhi. Okay, Salmonella typhicasis typhoid. To identify typhoid, we use a Widal test. Okay, then question number 58. The following is or are the innate immune barriers, innate by birth or by what naturally they are in our body. Okay, the following is or are the innate immune barriers. What are those innate immune barriers? All of this. Which are those innate immune barriers? What are those? First one, acid in stomach. Okay, natural killer cells and skin. These are what? Innate barriers. These are what? Innate barriers. That's the answer. All of these. Question number 58. An example for physical barrier which provides immunity is. An example for physical barrier which provides immunity is. Okay, it's a physical barrier which provides immunity. It's a skin. Option A, right answer. It's a skin. Okay. Then what the tears of eyes, saliva of the mouth, acid in the stomach, these are also barriers, but they act differently. Then question number 60. Mucus provides innate immunity is. Okay, which provides innate immunity. It provides innate immunity in the form of physical barrier. Question number 60, in the form of physical barrier. Some innate
immunity barriers are there. Those are what? Some are physiological barriers, some are physical barriers, some are cellular barriers, some are cytokine barriers. Okay, here the skin or mucous coating of the epithelium lining of the respiratory or gastrointestinal or urogenital tracts, which provides innate immunity, is physical barrier. Question number 61. An example for physiological barrier which provides innate immunity is physiological barrier which provides innate immunity is 61th, tear of eyes. Tear of eyes barrier which provides immunity is question number 62nd. That's saliva of the mouth. Also, it's a physical barrier. Okay, interferon. Okay, it's a cellular barrier. Okay, then polymorphonucleic leukocyte. It's cytokine. That's why saliva in mouth, physiological barrier. Neutrophils. Okay, cytokine barrier. Okay, that's why answer 3. Then 63rd. An example for physiological barrier which provides immunity is. See, all 3 questions are what? An example for physiological barrier which provides innate immunity is 61th also, 67, second also, 63rd also. Then here skin, physical barrier. This is also not a physiological barrier. This is also not a physiological barrier. Then which one? It's a 4th one, acid in the stomach. That's a physiological barrier. Then tears of eyes, saliva in the mouth, acid in the stomach. These are what? Physiological barriers. Then 64th. Tears from eyes which provides innate immunity is, it's a physiological barrier. To make you perfect, they again asked. It's a physiological barrier. Then 65th question. Saliva in the mouth which provides innate immunity is, saliva in the mouth, it's a physiological barrier. It's a which one? Physiological barrier. Then answer, it's a first one. Which one? First one. See, this one right answer. Then 66th question. Acid in the stomach which provides innate immunity, immunity is, it's a physiological barrier. Option A right answer. Okay, we already discussed repeatedly in some questions they made a answers as a again question, and in some questions they made a questions answer as an answer. To make you perfect, they ask like this. An example for polymorphonuclear leukocyte is, polymorphonuclear leukocyte is 67th question. It's a neutrophil. It's a what? Neutrophil. Where it is present? It is present in our blood. Okay, it is present in our blood in WBC, neutrophils. Okay, next 68th question. Polymorphonuclear leukocyte is an example for, okay, it is a cellular barrier. It is a what? Cellular barrier. Polymorphonuclear leukocyte is an cellular barrier. Next 69th. An example for cellular barrier which provides innate immunity. Which provides innate immunity. Again repeated, it's a neutrophil. It's a what? Neutrophil. Then 17th question. An example for cellular barrier which provides innate immunity. Which provides innate immunity. Which one? That's a 17th question. It's a answer monocyte. It's answer monocyte. Option A, monocyte. An example for cellular barrier. See, neutrophil is also cellular barrier. Monocyte is also cellular barrier. Okay. Then 71st question. Next one, 71st question. An example for cellular barrier which provides innate immunity. It's a macrophage. Here which one? Macrophage, because antibody, skin and saliva, these are not what? Cellular barriers. Okay. Then what? Macrophage, monocyte and neutrophil. These all are what? Cellular barriers. Then 72nd question. Macrophages which provides immunity, which provide innate immunity acts as a, which one? Cellular barriers. Which acts as a cellular barriers. Very sorry. Cellular barriers. 72nd question. Macrophage which provides innate immunity acts as a cellular barrier. Then neutrophils which provide innate immunity acts as a same
cellular barriers. The next, monocytes, which provides innate immunity, acts as a cellular barrier. Okay, cellular barrier. Then next, 74th, finished. 75th, okay, natural killer cells, which provide innate immunity, acts as a natural killer cells. Natural killer cells which provides innate immunity is cellular barrier. This is also what? Cellular barrier. Then next, 76th question. Which one? 76th question. An example for cytokine barrier which provides innate immunity is 76th question. It's interferon. It's what? Interferon. Option 2 right answer. Interferon. An example for cytokine barrier which provides innate immunity is interferon. Which one? Interferon. Then 77th question. A protein secreted by virus infected cell which protect non-infected cells from the further viral infection is, it's interferon. It's which one? Interferon. Option 3 right answer. The next one, 78th question. Interferons are secreted by virus infected cells. Virus infected cells. Here we already discussed. That's interferon. Again they asked repeatedly. Interferons are secreted by virus infected cells. Question number 79. A special type of a cell which carries out primary and secondary immune responses against any antigens is, it's a T lymphocyte. It's a which one? T lymphocyte. Okay. B lymphocyte and T lymphocytes are present in our where? WBC. They act as our defense system. We already discussed. Okay. That's a C. Next. Question number 80. A special type of a cell which carries out primary and secondary immune response against any antigen. Any antigen. What? T lymphocyte and B lymphocyte. I already told for you. Then 80 question answer. B lymphocyte. It's which one? B lymphocyte. See. Answer B. T lymphocyte and B lymphocytes are what? Primary and secondary immune responses against any antigens in our body. The next, question number 81. Protein produced in response to pathogens produced by B lymphocyte is called antibody. It is called as what? Antibody. Option 3rd right answer. Protein produced in response to pathogens, what produced by B lymphocytes, it's called as antibody. The next, antibodies are produced by, again repeated question, B lymphocytes. See here, B lymphocytes, antibody. Then antibodies are produced by, see, B lymphocytes. Question number 83. Humoral immunity is due to which one? B lymphocytes. Humoral immunity is due to B lymphocytes. Question number 84. Cell mediated immunity is due to T lymphocytes. Which one? T lymphocytes. A immunity due to exposure of a person to antigens like dead microbes or other proteins is called it's active immunity. It's called as what? Active immunity. Question number 85, option 2 right answer. Active immunity. Immunity due to exposure of a person to antigens like dead microbes or other protein is called as active immunity. Question number 86. Immunity due to consumption of ready-made antibodies against the antigen is called. Immunity due to consumption of ready-made antibodies against the antigen is called. Question number 86. Its answer passive immunity. It's not active immunity, it's passive immunity. Immunity due to consumption of ready-made antibodies against antigen is called as a passive immunity. Whatever the tablets we chew, that's a passive immunity. Then question number 87. Immunity provided by mother's milk to newborn infant is an example for passive immunity. It's what? Example for passive immunity. And then last question. Mother's milk contains IgA. Mother's milk contains what? IgA.
Okay, up to now we discussed what chapter, which one, health and disease, 88 MCQs. In first clip 44, then second clip again 44. In next clip we are going to discuss some 40 to 45 questions. Okay, hopefully these videos are useful for your NEET exam, and also these are useful for your PUC second year exam. Okay, ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಡಿಯೋ ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಕೇಳಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರುಚಿಸೋ ಹಾಗೆ, ಹೇಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು MCQಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಏನು 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲೇನು ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೀ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.